Hello, good morning all. Today we are going to learn about the personal management, human resource management chapter personal management. So we will discuss few topics related to personal management. Yesterday we have already seen what is the difference between personal management and HRM. And we have discussed that personal management is mm, narrow in scope, while HRM is wider in scope, and personal management relates to certain code of conduct, while HRM relates to the future. It is futuristic oriented, and it involves all the managerial functions are also put into the concept of HRM. So such differences we have seen yesterday. Now today let's see what is personal management actually, and what are the uh, features or steps involved in the personal management. Now see, here you can see the meaning of the personal management. Actually, personal management relates to the manpower and the activities that are undertaken by the people. So, the concept of personal management relates only to the management of manpower, how the people need to be managed in an organization. So it relates only to the employee's growth for himself to the maximum. And it has nothing to do with the uh, organizational objectives or nothing like that. There was no coordination concept there. It is purely related to the potentialities of the employee and to make use of their potentialities to the fullest extent. That was the base of the uh, personal management. It concentrates mainly on giving training, developing, and maintaining a competent and efficient workforce in the organization. So, management of personnel at work and their interpersonal skills was the crux of personal management, and they have given uh, the process of personal management. Actually, it involves acquiring the employees, then you can say uh, training will be given to the employees, and also a training given to the employees, and also developing the employees and maintaining a competent and efficient workforce. This was the main concept of personal management, right? That is why we can say that personal management simply means it is a management of people at work, and also their interpersonal skills, how to improve their interpersonal skills. Now, according to F. Ventel, personal management is defined as recruitment, selection, development, and utilization of human resource. These are the four steps. According to him, these are the four steps uh, involved in the personal management process. That is how to recruit the employees, how to select the employees, development of the employees, and the utilization of the employees to the fullest extent. And another thing is it also relates to maintaining a competent and efficient workforce. How to maintain a competent and efficient workforce. All these things are related to personal management. So, in short, personal management is actually a narrow concept which relates to the workforce in an organization. And it also tells about the relationship between the people and how to make the people or the employees more competent and efficient. This was the um, concept of personal management. Now, when we come to the features of personal management, you can say that the features include
how to manage the human resource. അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചർ. ദാറ്റ് ഇസ് you know that many people have different positions and qualifications in the organization. Different people will have different positions and qualifications, and managing these team or managing these type of people is an important aspect. So the management of human resources is one of the most important thing. Now the second one is personal management is always concerned with employees. It tells about how the employees are being effectively utilized. That is the second thing. Now the third one is this personal management is a continuous process. In the sense, you cannot stop it after doing one process, because we've already mentioned that it relates to recruitment, selection, training, etc. So one after the other, you have to do all these processes in the personal management. So continuous nature means it tells that the personal management has got different processes, and it has to be practiced continuously. So constant alertness and awareness of human relations is very important. Continuously, you have to monitor the people and you have to provide what is required by them. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഇതിനൊരു കണ്ടിന്യൂസ് നേച്ചറാണ് ഉള്ളത്, പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെന്റ്. Now another one is it relates to formulation of certain policies which are related to recruitment, selection, training, promotion, job evaluation. ഇതിനൊക്കെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചില പോളിസീസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യലും പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഭാഗമാണ്. And personal management is always goal oriented, and it also relates to socio-economic and individual satisfaction of the employees. These are some of the features of personal management. Now when we discuss about the scope of personal management covers different areas. നമ്മൾ പറഞ്ഞ recruitment, selection, training എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ല, അതൊക്കെ ഇതിന്റെ ഏരിയാസ് തന്നെയാണ്. While first one, you can see that it is an employee function. Personal management is an employee function. It relates to the requirement of the employees and giving the right person at the right place. Keeping the right person at the right place is the most important thing related to the personal management. Right? Correct alkare കറക്റ്റ് സ്പേസ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ള എംപ്ലോയി ഫംഗ്ഷനിൽ അതാണ് വരുന്നത്. റൈറ്റ് പേഴ്സൺ ഇസ് ബീയിങ് അപ്പോയിന്റഡ്. റൈറ്റ്, യു ഹാവ് ടു തിങ്ക് ദാറ്റ് യു ആർ അപ്പോയിന്റിങ് ദ റൈറ്റ് പേഴ്സൺ. റൈറ്റ് പേഴ്സൺ ഇസ് ബീയിങ് അപ്പോയിന്റഡ് അറ്റ് ദ റൈറ്റ് പ്ലേസ്. നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ഒക്കെ കാര്യത്തിൽ പറയില്ലേ, സെയിം വേ റൈറ്റ് പേഴ്സൺ ഇസ് ബീയിങ് അപ്പോയിന്റഡ് അറ്റ് ദ റൈറ്റ് പ്ലേസ്. ദാറ്റ് ഇസ് എ കേസ് ഓഫ് employee function. That is, right thing is right person is appointed at the right place at the right time. Product ഒക്കെ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ. That is one of the important function. Now the second one is training function. ഇനി ഇവരെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോലെ റെഗുലർലി അവരെ മോണിറ്റർ ചെയ്യുകയും you have to provide a training as and when required. Proper training should be given to them, right? And the third one is the development function. That is, you should understand the capability of each persons and to support them to perform the job satisfactorily in an organization. Efficiency, അവരുടെ എഫിഷ്യൻസിയും സ്കില്ലിനും അനുസരിച്ച് അവർക്ക് അതിനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഓർഗനൈസേഷനിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. റൈറ്റ്, സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദി third thing. Now the fourth one is the promotion strategy and the policies. The personal management formulates suitable promotion policies and promotion and strategy policies, right? So basis of promotion എന്ന് പറയുന്നത് സീനിയോറിറ്റി ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ മെറിറ്റ് വൈസ് ആയിരിക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു കൂടി നോക്കിയിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കാം. എന്നിട്ട് ഒരു പ്രൊമോഷനുള്ള ഒരു പോളിസി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യല്, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കമ്മിങ് അണ്ടർ ദ സ്കോപ്പ് ഓഫ് ദി പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെന്റ്. ഇനി നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും സത്യത്തില് ഒരു ജോബ് പ്രൊഫൈലിന്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്നതാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് ജോബ് അനാലിസിസ്, ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആൻഡ് ജോബ് ഇവാലുവേഷൻ. വെൻ എ ജോബ് പ്രൊഫൈൽ ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ഫോർ എ എംപ്ലോയി, അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ് വാട്ട് ആർ ദെയർ റോൾസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ്. അതാണ് ജോബ് കൃത്യമായിട്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ആദ്യം ജോബ് അനലൈസ് ചെയ്യണം, എന്നിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, എന്നിട്ട് ഇവരിത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഇവാലുവേറ്റും ചെയ്യണം. അങ്ങനെ മൂന്ന് പ്രോസസ്സാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. സോ വെൻ യു ഡിഫൈൻ ദ ജോബ്
job profile define ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ you have to analyze in detail what are the functions to be performed, and you have to describe to the employee their roles and responsibilities, and the company should evaluate whether they are using these roles and responsibilities in the right sense, right? That is job evaluation. And the other things are supporting functions like welfare, maintenance of personal records and services, then compensation package, then labor relations, right? Either company there will be a labor union, right? About labor relations, personal records keep welfare programs provide services provide, then compensation package correct. All these things can be considered as the supporting functions, right? നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞൊക്കെ major functions ആണ്. ഈ welfare തൊട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന welfare, personal records, providing services, labor management, compensation package, etc. are supporting functions, right? Hope it is clear to you. This is the scope of personnel management, right? Now the next thing which we will like to discuss is the HRM and its competitive advantage. How the HRM is considered, HRM is considered to have a competitive advantage, creating a competitive advantage. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെന്റ്, ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ പറഞ്ഞ പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെന്റിന് ചില ഡ്രോബാക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇൻ ദ സെൻസ് അത് ഈ പറഞ്ഞ സ്കോപ്പുകളിലേക്ക് ഇറ്റ് വാസ് ലിമിറ്റഡ്. അപ്പൊ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ട് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിയോട് കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെന്റിന്റെ പിന്നാലെ വന്ന അടുത്ത കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് HRM എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ HRM ഇതിനെ കുറച്ചുകൂടി മോഡിഫൈ ചെയ്യാനാണ് ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബോത്ത് മോഡൽസ്, പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെന്റ് ആണെങ്കിലും HRM ആണെങ്കിലും ഓർഗനൈസേഷണൽ ഗോൾസിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. ആൻഡ് ബോത്ത് ആർ വെസ്റ്റഡ് അപ്പോൺ ദി മാനേജ്മെന്റ്. ആൻഡ് രണ്ടും എംഫസിസ് കൊടുക്കുന്നത് റൈറ്റ് പേഴ്സൺസിനെ റൈറ്റ് പൊസിഷനിൽ റൈറ്റ് ടൈമിൽ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുക, അവരെ മാനേജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇത് തമ്മിൽ ചെറിയ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തത് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് എ മാനേജ്മെന്റ് ടീം, ഒരു ടീം വർക്കിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. മറ്റത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റിനായിരുന്നു ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ബട്ട് HRM gives more importance to managing a team. Now, personal management is a management activities which is largely aimed at non-managers. Non-managers ne aim ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു. Now, HRM considers people as the asset of the organization, while personal management considers them as a tool. ഓർഗനൈസേഷണൽ എംപ്ലോയീസിന് ഒരു ടൂൾ ആയിട്ടാണ് പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെന്റിൽ കണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷെ HRത്തിൽ അത് അവരെ ഒരു അസറ്റ് ആയിട്ടാണ് കണ്ടിരുന്നത്. ആൻഡ് പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെന്റിൽ ജോബ് കാറ്റഗറീസ്, ഗ്രേഡ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അതൊക്കെ വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു. പക്ഷെ HRMൽ അതൊക്കെ പൊതുവില് കുറവാണ്. ആൻഡ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഇസ് ഫാസ്റ്റ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് HRM, പക്ഷെ പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെന്റിൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഇസ് സ്ലോ. അങ്ങനെ there are certain differences between personal management and HRM. അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ HRM വന്നതോട് കൂടിയിട്ട് employees are considered to have a competitive advantage when compared to the other organization employees, right? അപ്പൊ competitive advantage എന്ന് പറയുന്നത് it is a value creation strategy. The company is trying to create value for its employees. നമ്മൾ അസറ്റിനൊക്കെ വാല്യൂ ക്രിയേഷൻ നടത്തുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനുള്ള എംപ്ലോയീസിൽ ഹൗ ടു ക്രിയേറ്റ് ദ വാല്യൂ ബൈ മാനേജിങ് ദ എംപ്ലോയീസ് ഇഫക്റ്റീവ്ലി. അപ്പൊ ഈ വാല്യൂ ക്രിയേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു കമ്പനിയിലുള്ള എംപ്ലോയീസ് ദേ വിൽ ബി ഹാവിങ് എ കോമ്പറ്റീറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് വെൻ കമ്പയർഡ് ടു ദ അതർ കമ്പനി. വേറൊരു കമ്പനിയിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അത്ര തന്നെ എന്തുണ്ടാവില്ല, അത്ര തന്നെ എഫിഷ്യൻസി എബിലിറ്റി ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ദിസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇസ് ഗുഡ്, റൈറ്റ്, വിത്ത് റിലേറ്റ് ടു ദി HR മാനേജ്മെന്റ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ ഒരു വാല്യൂ ക്രിയേഷൻ സ്ട്രാറ്റജി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യലായിരുന്നു HRMന്റെ ഉദ്ദേശം. അതുവഴി കോമ്പറ്റീറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. Better utilization, how a company is utilizing its employees
to create value for the customers in a way that rivals can't do. അവിടെയാണ് important. Competitive advantage ന്റെ concept വരുന്നത് തന്നെ അവിടെയാണ്. That is here. Which the rivals can't do. Rivals എന്ന് പറഞ്ഞാൽ competitors. കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സിന് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത എന്തൊരു വാല്യൂ ക്രിയേഷൻ ആണോ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കമ്പനി ചെയ്യുന്നത്, ദാറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇസ് ദ കോമ്പറ്റീറ്റീവ് advantage, right? So competitive advantage always we tell about in relation to the competitors. Now employees capabilities need to be unique and cannot be imitated by others. അപ്പോൾ ഓരോ ഓർഗനൈസേഷനും ചിന്തിക്കണം എന്താ, ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയിലുള്ള എല്ലാ എംപ്ലോയീസിനും യുണീക്ക് കഴിവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ യുണീക്ക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം, വിച്ച് കനോട്ട് ബി copied by others, right? That itself is important, and thereby they try to create a strong culture of commitment. That is the HRM and its competitive advantage, right? So what is HRM and its relation with the competitive advantages which discussed now? Competitive advantage or in the creating value by utilizing the employees to the fullest extent in a way that rivals can't copy it. കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് കോപ്പി ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിലെ എംപ്ലോയീസിന്റെ കഴിവുകളെ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് കോമ്പറ്റീറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബൈ വിച്ച് the company can create a strong culture of commitment, and also the employees in the organization will be unique when compared to the other organization, right? ഇതാണ് കോമ്പറ്റീറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജിൽ വരുന്നത്. Now the forms of competitive advantage, you can see here. On one side there are forms like ആൾക്കാരുടെ skills, capabilities, system, practices, language, bonding means relationship. ഇതൊക്കെയാണ് individually എടുക്കുമ്പോൾ you can say all these things are the forms of competitive advantage. When you take the organization as a whole, you can say these things are the different forms of competitive advantage or things which contribute to competitive advantage. കൃത്യമായ ഒരു ബിസിനസ് പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരിക്കുക, നമുക്ക് നല്ല സ്ട്രാറ്റജിക് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കുക, ഇന്നോവേഷൻ കൊണ്ടുവരിക, ഹയറിംഗ് ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുക. ഇത്രയൊക്കെയാണ് കമ്പനി പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂല്. Individual point of view, you can see skills, system, practices, language. That is the forms of competitive advantage, right? That is it. So today what we discussed is we discussed about the personal management. What are the features of personal management and the scope of personal management, and we also discussed about the HRM, right? What is HRM and what are the competitive advantage of HRM, and what are the different forms of competitive advantage. So that's all for today. Thank you. Now we will see in the next class with another topic. Okay, thank you.